Nama kama ilivyo ada kuanzia saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki hadi saa 4 huwa ni wakati rasmi kila Jumatatu kupanda kwenye jukwaa la mashabiki kusemezana na mashabiki wa ligi kuu soka Uingereza yani EPL katika wikendi ya 10 ya Barclays Premier League kule Uingereza. Karibu sana kwenye kipindi cha jukwaa la mashabiki. Mimi ni wako Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, mkipenda pia the Sports Archbishop, na niko hapa na mashabiki wa timu kadhaa. Wengi ni wa klabu ya Manchester United, nazungumzia Peter na Dennoh, lakini Mwas ni shabiki wa Arsenal, alafu Sanchez shabiki wa Chelsea, lakini pia Ekadeli Aita pia yuko njiani anakuja, ni shabiki wa klabu ya Arsenal. Tunakwenda kuzungumzia mambo mawili peke yake. Today hakuna vitu vingi, mambo ni machache, mambo ni mengi na muda ni mchache, maana pia tunazungumzia vitu viwili peke yake. Tunazungumzia derby la Manchester aftermath, na pia tutazungumzia tuzo za Ballon d'Or. Je, nani ataibuka mshindi wa taji la mwaka huu 2023 la Ballon d'Or? Je, Messi ana uwezo wa kuwa mshindi wa taji lake la 8 la Ballon d'Or? Niambie pale kwenye comment section. Je, nani huenda akaibuka mshindi wa taji la Ballon d'Or mwishoni mwa usiku wa leo? Maana kwamba tuzo hizo zinakwenda kuwa mubashara kuanzia saa 4 na dakika 45 saa za Afrika ya Mashariki, maana kwamba tushajua watakaokuwa kutoka nafasi ya 30 hadi nafasi ya 4, lakini wale watatu wa kwanza hatuwajui. We don't know yet the top 3 of the Ballon d'Or. So hiyo ndilo gumzo kubwa la pili. Kwa hivyo we'll take the first 30 minutes talking about Manchester Derby aftermath, then we'll take the other 30 discussing of who will win the Ballon d'Or. Is it Messi? Is it Kylian Mbappe? Is it Erling Haaland? Is it De Bruyne? Is it Rodri? Or surprisingly, could it be Julian Alvarez of Manchester City? Karibuni sana Mwas Junior na Peter, lakini kwanza tuanze kwa kuangazia matokeo ya ligi kuu Uingereza weekendi ya 10, jinsi mambo yalivyokuwa, na ni kwamba hapa tunazungumzia mambo kemkem. Ushindi mkubwa alipata klabu ya Manchester City dhidi ya Manchester United gani Old Trafford 3-0, wakati kichapo wakipokezwa kichapo Chelsea 2-0 ugani kwao Stamford Bridge. Lakini pia ni kwamba Arsenal haijui jokes, ilipiga Sheffield magoli 5-0, wakati Newcastle 2-2, alafu Spurs inazidi kushikilia uongozi wa ligi hiyo baada ya kuibamiza Crystal Palace 2-1 siku ya Ijumaa usiku. Lakini gumzo kubwa ni kuzungumzia Manchester Derby, ambapo mashitani wekundu, mabingwa mara 20 wa kombe kuu la Uingereza, walipokezwa kichapo cha 3-0. And mimi nikiangalia mwenzangu, I think cha kuzungumzia kubwa, manake in the past Peter alisema kwamba it's time for Rashford and Bruno to be benched. So kwanza Mwas, karibu, na unazungumziaje Manchester Derby jana? Okay, as I can say, Sagini, asante kwa kunikaribisha siku nyingine. I think last weekend sikuwepo na sasa nimerejea. Shukran sana. Kuongelea Manchester Derby, it's so unfortunate, niliona mali ikisemekana wakati ambapo Ferguson alikuwa kocha wa Manchester United, aliulizwa kwamba Man City iwapo watakuja kudominate Manchester Derby, akasema kama akiwa hai hilo jambo halitaitendeka. Alafu huyo commentator akarudi akasema, lakini sasa imekuwa inafanyika kila wakati. Hizi imekuwa tu Manchester Derby, imekuwa ni derby ambayo tunajua ni one sided. Yaani Manchester United wanaita kwenye ile derby. Yaani wao sasa wao ndio wanang'ang'ana at least wapate ile win. Jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya pale na Manchester City. Tulikuwa tunajua tu City kicheza Man City tunatandikwa. Yaani tu mpaka ile win ya juzi tupatia furaha sana, unaona. So hiyo ndio imekuwa siku hizi Manchester Derby imekuwa one sided. Lakini tukiangalia msimu kama huu, kwa maoni yangu, I don't know what's happening with Manchester United, because I think so far they have most of the players they wanted. Manchester United walikuwa wanamtaka yule Sancho, walikuwa wanataka defender, Varane alikuja pale, Casemiro wakasema amelemewa kidogo akamleta Amrabat, but hatujaona change yote. Amrabat ndio huyo siku hizi akianza game
by half time, second half akirudi ametolewa. So imekuwa ni vigumu sana kwa Manchester United kupata ushindi siku hizi, na sitasahau kitu ambacho niliambia Peter, football ya saa hii ukiangalia pale EPL, every team is trying to play possession play, na iwapo wewe ni team na huwezi cheza possession play, kushinda mechi zako itakuwa vigumu sana. Like nowadays unapata Manchester United they can't keep that ball. Tulikuwa tunadhani combination ya Amrabat na Casemiro itawasaidia, but imekuwa ni kama ni nuksi, sijui nitasema ni nuksi ama ni nini, hawajapata muda wa kucheza pamoja wote wawili. Wakati Casemiro na Amrabat ako left back hayuko, inabidi Amrabat amecheza pale left back. But the Manchester United can still keep the ball. The only player who can keep the ball in that Manchester United squad inaonekana tu ni Casemiro kidogo na I mean Eriksen, na ukiona sometimes Eriksen kwa zile games ziko na pace na ziko na nguvu sana kidogo analemewa. So it's time ambayo itabidi Ten Hag atafute mfumo ambao utafit team. Juu nimeona kidogo alisema hawezi chezesha Manchester United vizuri jinsi ambavyo alikuwa anachezesha wale Ajax, lakini basi wachezaji wako nao wajaribu kutafuta system of play ambayo inawafit. Yeah. Peter tukue serious. Mnapigwaje 3-0 at home Old Trafford? You guys kwani you don't know the meaning of a derby? You're making a derby look like it's a friendly match. Peter, tell me why. Asante sana Sagini kwa kunikaribisha katika jukwaa la mashabiki. Kwangu mimi maoni yangu ni kwa kweli the derby tulifrustrate mafans wengi, lakini pia kulikuwa na makosa hapa na pale. Ukiangalia kikosi chetu kiko na majeraha mengi sana ambayo yamechangia, ambapo nachangia kwa kuaffect the tactics, kwa sababu ukiangalia kocha wetu anafanya so many off player, wachezaji kucheza off positions, ambapo saa inachangia. So kwa kweli ukiangalia ile ilikuwa derby, lazima timu ilifaa kujituma, na ilikuwa watu wana expect Junior Trafford at least a draw or a win ilikuwa kitu mzuri. Kwa mtazamo wangu hata vile tulianza first half it was a good first half, lakini pale tukiangalia katika pande ya defense kweli ilichangia pakubwa, kwa sababu ukiangalia tulifanya makeshift ya kuweza kumweka Lindelof aweze kucheza kama left back na tukamwacha Lenglet pale left back akiwa bench. So hiyo ilikuwa ni wrong tactic, kwa sababu haikuleta sasa maana ni kwa nini Lindelof alianza, kwa sababu yeye ndiye alikuwa most of the goals reconciled from that left hand side. Lindelof alikuwa, so kwangu kocha pale alipata tactics wrong, na vile Mwas alikuwa anasema, Ferguson alikuwa amesema yeye until his tena labda era yake ishe ama tena yake ishe ndio sasa maybe Man City wanaweza dominate, lakini yeye alikuwa amesema not within his time. Yeye hakuwa aweze kuchapwa na Man City because Man City wana win bragging rights, wameanza kuifanya Manchester ianze kuwa the smoke is blue, which haifai. Sisi kama Red Devils kwa formations mingi sisi tunaaffectiwa na injuries, kwa sababu kama ukiangalia tuna lose madefender watatu ambao wanaweza tusaidia kutengeneza formation. Ukiangalia hakuna Luke Shaw, hatuna Malasia na hatuna Wan-Bissaka. Kwa hivyo kama Wan-Bissaka angekuwa Dalot ndiye angeenda hiyo left back, ama kama Malasia angekuwa. Ukiangalia pia Casemiro kukosa inachangia, hiyo ni midfield. So unaona Amrabat anaanza, Amrabat si mtu amecheza na hii team for long, anajua sasa kwenda. Fernandes anacheza right wing, Maria shaicheza akacheza vizuri, lakini si kwa hii kikosi ikiwa mixed hivyo. So hizo off positions zinachangia. So kwangu mi kocha kidogo alifanya makosa, kwa sababu hata the beginning of first aliona Amrabat amepewa yellow card, akajua ni kama akianza second half akifanya tu kitu kidogo anaweza pata red card, na since it's a derby chasing one goal haikuwa kitu. Hojland hata kama Hojland alitukos kwa hiyo penalty ilikuwa ni soft kidogo, kwa sababu yeye wakati tulicheza na Arsenal tuliona vile yeye alishikwa na akaangushwa na kuwa hata wakati VAR iliangalia hawakupeana penalty, lakini jana hiyo soft twist kidogo tu ya mtu kuguzwa ameanguka ikakuwa ni penalty. So kwangu kocha alikuwa amejaribu, lakini tactically na pia players wengine hawajitumi. So Rashford na Fernandes, Rashford amechoka, yeye anafaa kuwa anakuja kama super sub, tumpatie Hannibal nafasi. Hannibal hata akiwa midfield kuna anajua kukill pressure na
wanacheza mzuri sana. Hata kama Fred ameenda, sasa tumeona Fred tangu aende the replacements have not taken up, yani kuonesha kama wamekuja kuwa wabaya tangu Fred aende. Hao wote hakuna mtu ameteza kuweka hiyo challenge sawa sawa. So kwangu Fernandes pia amechoka juu wakati mwingi anamkasirisha. Hata most of our former captain kama Roy Keane alisema saa yote yako tu morning. Hiyo sio mzuri. Ukiwa captain, jaribu kumotivate team, kuwa onesha timu ni vipi tunasonga mbele. Si kuwa unateta tu na marefari. Sasa akasema is not having a good qualities of a good captain or a leader. Akasema kwanza yange akuwa kocha, huo Bruno Fernandes hawezi kuwa captain wake. Tumesema Sagini. Ngoja Mwas, ngoja. Peter amesema kazi ya Bruno ni kufanya nini? Kuteta na marefari. Amesema morning. Okay, sawa. Anyway, hata Dennoh. Okay, kidogo Sagini. Ngoja Mwas, ngoja mimi nazungumza. Ngoja sikiza. Asikiza kidogo. Ngoja. Kuna kitu kidogo amesema. Hiyo ni kidogo before ipite. You can imagine Peter akisema sisi kama Red Devils, na yeye ako ndani ya jezi ya Real Madrid. Sisi kama Red Devils. Anyway, sawa. Niende kwake Dennoh pia ambaye shabiki wa Manchester United. Dennoh, kama anavyosema Peter kwamba alivyozungumza mchezaji wa zamani timu ya Manchester Roy Keane alisema kwamba I will definitely take the captaincy of Bruno Fernandes. He's the opposite of what I would want in a captain. That is Roy Keane. After Manchester was demolished 3-0 by Manchester City. Do you think it's time for Ten Hag to bench Bruno Fernandes and Rashford? Because mimi nikiangalia, I think they played the worst game. They have never been there. I didn't see Rashford could still play 89 minutes. How? Okay, Sagini, thank you kwa kunialika leo kwa show. Shida yangu tu moja ni Ten Hag ameanza kukua Kenya ana preach, sio Kenya anafanya. Ukiangalia Rashford alikuwa top scorer wetu last season. He's the same Rashford tuko naye this season. Bruno Fernandes hata watu wamesema na Mon. Mimi nazisema amekuwa cry baby. Unaangalia ana lose ball sana kwanza. Haya, kitu kingine ni yako kwa referee, penalty imetokea, hatujapewa penalty. Huwezi kwa kama captain unaonyesha wasi like ni kama tuna rely on luck. Kama tupewi pena, game inaendelea. Ten Hag ni ameanza kuharibu team sasa. Regulion alikuwa jana bench. Unaweka shift Lindelof unampeleka left back. Unaona? Amrabat alikuwa na pressure kwa sababu gani? Ni defensive, alafu now attacking options zetu walikuwa wameanza kuwa sloppy sana. So ball zote zilikuwa zinampata na alikuwa under pressure. Hiyo ni kitu kingine. Mason Mount sijui jamani bayo kufanya nini Manchester. Asaidi akiingia kwa game kwanza tunapotea zaidi. Ajui anacheza wapi, anakimbia. It's okay, mimi nilikuwa nasikia Tabayo ni mzuri wa kupress. Ana press nini? Anatupressia mashida. Anatupressia mashida umse. So I think Ten Hag ameanza ku go wrong. Ameanza kufanya very silly mistakes. Game kama ya jana, mtu kama Garnacho angeingia hata second half ikianza. Rashford ameanza kuwa off mood sana. Holland amekuwa na pressure juu ile alikuwa ana hypewa ndio the next Haaland. Unaona? Haya, Anthony ndio huyo, ako na maishu zake za nyumbani, ameletwa game, ako na temper, alikuwa shabweka hata before ingie field jana, amewekwa field. Honestly, mlikuwa mnangoja tushinde hiyo derby. Mimi sikuona tunaweza shinda hiyo derby na hiyo mood ilikuwa ya Manchester jana. Maguire anajikaza, McTominay anajikaza, but team selection ya Ten Hag ndio kitu moja kwanza inatuwaste. Because I think mtu kama Garnacho anafaa kupewa start. Ukijana aanze. Haya, right pale hakuna mtu wa right side. Pelistri kama yuko maybe ni Anthony. Anthony ni mpoa defensively. Huwa ana track ball back kidogo. But sasa juu kama Martinez hayuko, Casemiro hayuko, inamaanisha hiyo si Manchester. Hiyo ndio shida kubwa. Ten Hag the choices ana make nafasi 11 yake, hiyo ndio shida yote. So derby imeanza kuwa ni kama tunacheza na Sunderland.
Now, surprisingly Dennoh, Ten Hag baada ya mechi hivi ndivyo alivyosema. Alisema the execution of the game plan was very good. That is Ten Hag after the game. Hapo kwenye comment section namuona huyu kwa jina la Kuresh Kuremwa anachangia mada kuhusu Ballon d'Or pamoja pia na Mohamed Hussein Mwenya, nitasoma baadaye. Alafu Reynard Oganga anasema Mwas Junior anampa gota gota, asante. Idris Mwashumbe anasema Eldama Ravin inatazama, anasema Manchester United made that game seem like a Division 1 versus Manchester City. Anasema it was an easy game to win my bet. Ulikula vizuri by the way Idris, nigawie kidogo basi. Manake mimi niliweka goal, lakini ya Manchester United kidogo, hata mna huruma. Idris Mashumbe anasema Peter, acha kublame injuries. Ole had a very average squad and could still beat City. By the way, that's very true. Ole Gunnar had a very average squad and could still beat City. And I even remember Jose Mourinho also had a very average squad. By then alikuwa na ma-injuries, akina Ibra ma-injured, lakini bado he could beat City. So hakuna story ya ma-injuries. Peter, wewe acha maneno yako. Lawi Wagosho anasema ni wrong. Kitaka juu mlishindwa, kama mngeshinda ingekuwa masterclass. Shida sio coach, hii team ilikufa long time ago. Asante. Alafu Shata Tikitaka anasema Mwas, asante Shata boy, bila shaka. Alafu Ngugi wa Iganjo anasema shabiki wa United nimeingia, lakini viboko 3 bado hazijaisha uchungu, yani adabi at home. We didn't score just a goal, that means we have a major problem hapo mbele. We need an urgent striker very urgently. You have Marshall. Why do you want an urgent striker? You have Marshall. Lawi Wagosho anasema Bruno was Lawi Wagosho anasema Bruno was and has never been a captain. Hiyo ambad ingepatiwa Luke Shaw. Asante kwa hilo. Now, Sanchez, karibu. Wewe kama shabiki wa Chelsea, msaidie mwenzio. Manake pia wewe kwao kuna ungua tu kama kwao Old Trafford. Now, unaweza kuwasaidia vipi Manchester Sanchez? Wafanyeje? Wamfukuze kocha, wamweke bench Rashford, wamweke bench Bruno, ama wafanyeje ili kujinasua? Asante. Before nianze, I think ilikuwa around 2 weeks or 3 weeks ago, ilikuwa kwa show, tulikuwa na Mwas kwenye stage pia alikuwa. Nilisikia Mwas akisema the difference between Manchester and Chelsea is that one needs players and another one needs players. So I fail to understand which team needs players and which team needs players. But then I think he meant Manchester United needs players, maombi. But coming to yesterday's match, niliangalia hiyo squad ya Man Utd nikasema yenyewe Manchester derby squeeze imekuwa ni one-sided derby. It's a derby you can predict at 10 times. Derby tu utajua Manchester City will win. Kama wako na squad mbovu, wako na squad inakaaje, Man wako na squad strong, Man City will win. So kitu jana ni niliona Bruno Fernandes, niliona Rashford wamepotea field. They were missing, totally 100% missing. 100% missing. Rashford amekuwa kufanya nini? Amekuwa kitry nini? They need to make some changes kwa hizo position mbili. Rashford. So hiyo picha kwanza before nicheke Rashford na Bruno Fernandes. They need to get better replacements of those two players. Juu Fernandes tumemzoea ni ule anaweza piga hizo long passes, create chances hapo. But jana si kuona create chance hata moja. Rashford kumake runs si kuona. Niliona tu mtu alijaribu kumake run ni huyo striker sijui ni Hojland, ndio alimake run moja na akamiss, akalemewa na kina Kyle Walker, Rodri, Stones hapo. So hiyo team inataka change of players. Imekuwa nao players wamekuwa wakicheza kila game. I don't think Rashford na
na Fernandes wame games mingi sana kama watu wengine, which means they need to make changes hapo. Hao wazee wakae bench, unajua kuna players pia wanakuja kwa waingia. Another thing I said again the other day, nilisema Manchester mfunga 4 goals in the last 2 matches apart from jana. Hizo games zingine wamewin 2-1 2-1. Out of the 4 goals hakuna striker amefunga bao moja. What does that show? It shows that Thomas striker wako chini. They need to, ukiona game team inangoja tu mse, kuna mse amekuwa out of form, out of favor, kwa ndo anaingia anasaidia team. So hadi sasa ameweza kupa first 11, hiyo timu ina shida. So mimi ningekuwa Ten Hag, ningebench Rashford, ni bench Fernandes, alafu Maguire sasa nitampea starting lineup, but siwezi mpea ukapteni juu kama ukapteni anakuangana ujinga sana. So unampea hapa anaanza, amekuwa improved sana hii season, amesaidia Man U sana. So Manchester sisi wote tunapikwa kwa sufuria moja, Man U na Chelsea tupigwe tu hapo. Ndio. Haya. Sawa. Okay, okay, wait first. Sanchez, kindly check on the net because we can hear you but then we cannot hear you quite audible. So check on the net meanwhile as we continue so that ukirejea tena urejea ukiwa uko clear na uko audible. Now, Mwas, I want us to talk about Ten Hag. Should we, Sanchez amesema it's time to bench Rashford and Bruno because clearly they're not doing anything, and personally I am surprised and disappointed and flabbergasted kama kuna kizungu kama hicho in Ten Hag's substitutions, because how do you let Rashford play 89 minutes then drop Rasmus Højlund at the 75th minute? A player, yes, amecause penalty, but he's almost the most active up front. Na amefanya hivyo katika mechi zimepita kama 3 hivi zimepita. And you could see it clearly yesterday when he made that substitution for Højlund. There were boos in the stadium. The fans were booing that substitution. Na ime happen mara kadhaa. So in one way or the other, personally, do you think it's time for Ten Hag to be shown the door ama bado apewe muda? Okay, for me, mimi husema kocha apatiwe time kwa sababu yeye ndio alijiingiza kwa hiyo mess na yeye ndio ako na mbinu ya kujitoa kwa hiyo mess. Another thing, ukiangalia sagini ile squad ya Manchester United on paper ni qualities players. Na sioni haja ya kusema ati to bench Bruno na Rashford. Kitu ya kwanza, kitu najua Ten Hag anaogopa kumake hiyo decision. The moment uta bench Bruno amekuwa the best player kwa ile squad ya Manchester for a long time. Rashford pia amekuwa anafanya vizuri. So kitu ya kwanza ukibench player kama wale alafu bado ukose result, itakuwa pressure ndio inaongezeka pale. Na I think hakuna venye ukiangalia hiyo squad ya Manchester United, I don't think ati watategemea wale akina Mejibri na akina Garnacho au ndio watakuja kuinua team. Au tu ndio senior players kwa ile team. So hii mess wako sahi, au ndio wanahitaji kuja kutoa hiyo team kwenye, au ndio wanatoa hiyo team kwenye hiyo mess. So I think yes, kuna game ambazo Mejibri tuliona alicheza poa, but I don't think quality yake ungemweka kwenye ile derby. He's still a kid. Uliona ilikuwa game against Brighton frustrated him, akaanza kusumbua hapo na kina Dang. Yes, Garnacho has been doing well akiletwa kama substitute, but ni ule player utasema on and off. You can't bench Rashford atuanzishe Garnacho. Garnacho tunaona ni player ambaye most of the time akitoka bench ndio amekuwa anafanya kweli. So the moment unaniambia tu uta bench Rashford, ulete Garnacho kwenye first 11, ubench sijui mnataka Bruno ende kiti ulete Mejibri, hey, that's what can't beat anyone pale EPL, my friend. Labda tu kama unacheza hizo makarabao, yeah? Why you misleading? Why you misleading and misadvising your friends? Nyinyi kama Arsenal, Kai Havertz was not playing good football, and Mikel Arteta alimweka bench. So why you not supporting a player who is not performing like Rashford awekwe bench when your own team benched Kai Havertz? Okay, story ya Kai Havertz ni tofauti kwa sababu sisi tulikuwa tunaita Kai Havertz. Naturally sagini, if you ask any Arsenal fan, ukimuuliza midfield combination ambayo yeye angependa kucheza,
ni Partey, Rice na Odegaard. So sometimes tukileta kuna kitu season ikianza tulikuwa tunajaribu pale, ndio ulikuwa unaona most of the time tulikuwa tunachezesha Partey kama right back, tunajaribu kuona kama Kai Havertz anaweza fit kwenye kile kiatu cha Shaka ambacho aliacha pale, na ni kitu tuliona haiwezi, so tulikuwa tunajaribu, unaona. So lately tukaona tumchezesha ile position alikuwa anacheza akiwa Chelsea pale kama center forward, na tunaona some games kama ile ya Man City inaleta mazao tukicheza timu zenye zinatusumbua, ile ball siko poa. Lakini ikikuja Manchester United, I don't think you can bench Bruno Fernandes and bring Mejibri to the first 11. labda sijui kuwe coach wa kiwango gani hiyo. So I think those same players, Bruno Fernandes, Rashford, are the players who are supposed to bring Manchester United back on top. Na ukiangalia tu ni ile Manchester United are creating chance, ni conversion rate yao ndio iko down kiasi. Kama kuna hiyo picha umetuletea hapo, huo jamaa wanamuitaga sijui MBE ama nini, amelala kifudifudi hapo, ni blanketi tu imekosa, lakini ni chance alikuwa amepoteza. It was a clear chance, na hiyo chance angefunga at least tungesema morale walikuwa home, ingewarudisha kwenye game. So I don't think it's the high time to bench wale wachezaji. Alright, hapa kwenye comment section nisome jumbe mbili kabla ya kwenda mbali, maana nataka tuingie katika mjadala wa kuzungumzia Ballon d'Or, lakini kabla hapo Steve Mariga anasema ndio kuingia. Asante. Anasema 10 afai kufutwa, ako sawa. Man U wako na shida za ndani. Anasema Arsenal tunataka one more mid na striker na hii season tubebe ligi. Haya, kila laheri kwenu. Alafu Ruta anasema benching Bruno Rashford is equivalent to benching Odegaard, Ghost guard right now when he's off form. Steve Mariga anasema Man U na Man City tunawapiga home and away kama tutapata striker. Alafu Idris Mwashumbe anasema sack Ten Hag and you drop to relegation, mpeni tu time, msahau si yeye ndio main issue. Remember United started the season prepared psychologically for a new takeover and new owners. He has a point by the way. Alafu Brut anasema Bruno can't perform akichezeshwa off position. About captaincy, well, kuwa captaincy kwa pitch too bro. You don't just strip captaincy like Arteta. Bruno is our key player, unbenchable. Now that's what is making your team to continue playing sluggish football, because you have players who are assured of the position of the starting 11. Come what, come May, come June, come September, come December, they are assured of the starting lineup. So that's why they'll never improve like Rashford. Ngoja. Tyson Munala anasema akiwa Kamega niko locked in. Manchester United Bruno ndio obstacle, hakusupply hata chance moja, to blame ma striker akina Rashford. Alafu Reinhard Onganga anasema Man U has the worst management, capitalist from America. They have an egotistical coach who from my side he doesn't care about the players. On the tactical side he is just average. Kauli yake hiyo Reinhard Onganga. Alafu KJ David anasema sisi kama wakuu wa Manchester City. Alafu mkurugenzi Junior Junte anasema tuko locked team Arsenal. Asante kwa kauli yako hiyo. Now let's talk about Ballon d'Or, lakini kabla hapo let us hear from the horses mouths, the two Manchester United fans, Peter and Dennoh. Peter na Dennoh, nianze na Peter. Sack Ten Hag or give him time? Peter. Kwa kweli kwa mtu anaelewa mpira, mtu anaweza sema tu sack Ten Hag anaweza kuwa na what I can say mental problem or football understanding problem. Kitu ya kwanza huyu ndio kocha anajua kufanya mambo vizuri tactically, even not fear the way he uses his substitution, but the quality pale, kwa sababu ukiangalia kama ile bao Lindelof, sasa kocha atakuja muambie inuka juu ukilie head ama kuna player nyuma yako unaenda off position, hiyo ni kocha, na kocha amekuweka pale, wewe ndio defender, wewe unaenda kuingia central road ya central midfielder, unaingia off, unaacha Haaland ako peke yake. Hiyo ni place yako, kocha kwa hapo sasa akufunze nini nyingine? Hiyo ni it shows the mentality of a player. Huyo ni player ambaye ako na shida zake, sio kocha. Kocha ukiangalia kwa mtu yote aliweza kuangalia hii game first half, ukiangalia it was well contained tactically. Game tulikuwa tumetulia, tulikuwa tumeanza kumaliza Man City, tulikuwa tunajaribu tunaweza washambulia. Hiyo inaonyesha kocha the approach is correct, but akikuweka pale ucheze role yako vibaya, hiyo ionyeshi ati kocha ndiye mbaya.
kocha tu kama sasa Lindelof ali-expose kuonesha na he didn't deserve a chance to start because he was put in a side where he could have thrived. Hata angeakilizo body kwetu zote ni kudeal nazo. Alikuwa wa kwanza kuball watch, Walker akiwa mpira inaenda nje, ameassume imetoka. Walker akairudisha kwa mguu. Akaassume mpira ingine hapo, Foden akatokea nyuma yake. Hii ingine aliassume amekimbia na mpira, amerudi kwa central road. Hakuwa amepewa kazi yake ya central road. So it was a negligence of individual quality. So coach akiwa na wachezaji wake ambao wanaweza fanya, Mwas hajui vile Hannibal anacheza role za ku kill the pressure. That's why haezi ona result ati Bruno Fernandes haezi kuwa bench. Hata Ferguson wakati alikuwa anaweza kuwa kujua tactics za kutoa mchezaji yoyote bila kuogopa. Hakuna mchezaji anaweza kuwa yeye si ati hawezi tolewa, hawezi kuwa bench. Niliwaambia Maguire na Onana sagini kwa hii show. Nilikuambia nini kuhusu Onana? Utaanza kumuona, utaanza kumpenda. Angalia jana alituweka kwa hiyo mechi vizuri. Lakini individual errors ya defender kama Lindelof inaonyesha na saa exposure yake. Maguire alikuwa well composed, ameanza kuhit ile form yake. Eriksen tu ni pressure ya kuhema kwa sababu hana msaidizi. Amrabat anajaribu na ndiye anajenga na timu. Amrabat kwani ako na appearance ngapi na amecheza kwa Manchester for how long? He has not stayed. Hojlund as a striker is doing the right role, ana hold play, anapatia watu kama Rashford wanaenda ku overdo, wana lose possession. Hapo coach atakufanyia nini nyingine? Get the ball and deliver. Sasa coach labda akuja kukalisha chini, anza kuambia ukishika hii mpira cross kwa ball. That's how Ferguson told the likes of Rooney, when we have Van Persie, if you want to win the league, just pass the ball to him. The rest he will do by himself. So kocha kwetu ako na role kidogo. Hakuna kocha mzuri napenda mimi vile anafanya mambo yake na haogopi kutoa mtu, kuweka mtu tactically. Kwa hivyo Ten Hag is the best manager, naona mimi anaweza ni kumpea time, lakini wachezaji mimi najua kwa nini majeraha. Sasa hii utaona Maino wataanza kushika hiyo midfield, watu waanze kusema ameanza kuwa sawa, lakini hapo kwa Rashford mimi naona sasa atajaribu the old version of Martial being a winger and try to supply Hojlund kwa sababu Manu chances Rashford alirelease mpira kwa you, so we until we get the balance of right and left. That's why watu upenda Garnacho akiingia, because he can either assist and he can score. Garnacho akipata chance ya kupeana ana release the ball, but the balance of right hand side ever since Ferguson atoke sijaiona kocha ameleta balance ya right hand side. Hata vitu kwa tumeleta Sancho ati atacheza right hand side, hiyo balance imekosa. Na the moment balance ya the right side and the left side ita balance, watu watashtuka. Umesema aogopi kitu yote na ameshindwa kubench, au mnasema bench ama anaogopa wacha? Exactly. That's what I wanted to ask Peter. Kitu ya kwanza niko nakwambia kama jana kukuwa na Peristri, hata ile question kubwa ilikuwa ni kwa nini Varane alikuwa bench na hakupewa. Hata kwa Maino ni za midfielder hakuingia. Unaona? Kwa sababu yana na Maino ametoka jeraha na hiyo ilikuwa kama under pressure. Varane ndio tu ilikuwa questionable ni kwa nini hakuingia. So ukiangalia tactically yeye ana approach. Si msisahau ati Bruno hajaicheza. Hiyo right wing amecheza na kadeliver. Kwani ile tulichapanga Leicester before end relegation Bruno akicheza wapi? Si alicheza hapo na ndio walikuwa na link vizuri na Weghorst. So Bruno hiyo role si ati ilikuwa new to him so much ati kitu hawezi kucheza. Mtu tu alichezeshwa hapo Lindelof pia last games. Kuna game alicheza pia hiyo right, but is poor lack of concentration. Angeacheza game akiwa na concentrate hapo leo atakuwa nyuma yake. Ni the same thing Shai Apenia. Luke Shaw is the best left back, but against Liverpool Luke Shaw alituzanga 4 goals by himself individually kuacha Salah pale. So you see a kind of like Manu carry on individual mistake, that sharpness. Wajua kitu Guardiola tofauti yake ni match sharpness. Anaangalia na anakueleza. Na unaona hata akimaliza game anaanza kuongelesha player wake, wapi ulikuwa una mess, nini huko unafanya. Ni individual sharpness. At least hapo ama kocha wawili ni ati mmoja ndio na player hapo na hapo. All right. Dennoh, what Peter is trying to say, that the coach is the right person, give him time. But at the same time anasema uni coach ambaye you have a left back on the bench, but you decide not to play him. You decide to play a center back on the left wing. This is a derby. Then you expect to win. This is a coach who Peter is saying is making wrong substitutions, but he still wants him to continue at the helm. Dennoh, is that what you want as a Man U fan? Okay, shida moja. Okay, Ten Hag is still the right man for the job. Yes, siwezi kataa. I think amekuwa na issues 2-3, amekuwa akimake errors kama kitu moja substitution, team selection, because venye alikuja Manchester alipata kitu moja, kuna indiscipline kwa dressing room, kuna unrest mingi, so hiyo ni kitu alisort. Ile ego ama ile player na feel ni mkubwa kwa dressing room, hiyo alimaliza. So hizo ni issues zingine tunafaa tuangalie tuone
huyu coach alisolve. Ten Hag was good at Ajax, so I still believe he's even better with Manchester than Ajax. Transfer window alipewa the players alikuwa anataka. Alitoa Martinez pale, kuna Casemiro, kuna Mason Mount. Sasa alikuwa anataka reinforcement ya Amrabat, akaletewa. Growth ya youth, unaona kuna Garnacho pale, kuna Pelistri, so kuna kuna Meno. So mi kwangu kwa Ten Hag si ati kuna shida kubwa yake. Anafaa tu angalie team selection yake. Alafu I think ana lose kitu alikuwa amekuja kufanya Manchester. Yes, ni yeye in command, yeye in charge. But kuna kitu moja anasahau. If this player is not performing, bench him. Yeah. Haya, watu wamecriticize sana Rashford. I think Rashford ana shida. You all know that Rashford kama Bruno ako chini, Rashford yeye na shot mode. Timu mingi zimejua most of the teams in EPL ukitumia flanks zina block hizo flanks. Sasa kuna fullbacks wazuri sana. Huwezi pitia wing kila time. So you must use the central. Bruno wetu amelala. Casemiro amekuwa flop. Tuseme tu amekuwa flop hivi. Ndio. So ukiangalia tunategemea Rashford sana, so tunampatia ile pressure. So game kama ya derby jana ukiangalia first half, Rashford alikuwa anacheza vizuri sana, alikuwa anatoka nani Walker alikuwa anacheza but after like 30 minutes akapotea. Kwa sababu gani? Dynamics za games ili change, akashikwa na Walker pale, Bruno akapotea. So I think Ten Hag apewe tu time, but anafaa kuangalia time. It's 10 games, we are half the points we should be. So ni kitu moja. Ukiangalia Tottenham wanaenda, Man City naenda, Arsenal wanaenda, wanajigamba watabeba ligi bado. So kuna vitu zingine tunaangalia, tunaona he's making it difficult. Kama Garnacho is well performing, tumeona Garnacho akiingia game inabadilika. Then anzisha huyo kijana. Haya, ukiangalia mtu kama Maguire ameanza kujiprove, mpatie game. Lakini sasa huwezi niambia ati mtu kama Evans ataanza game, Varane aekwe bench. Lindelof ataanza game, Reguilon aekwe bench. Mason Mount ataingia Garnacho akiwa bench. So kuna vitu zingine anafanya azibambi. Tende sema tu azibambi. All right. Sanchez, I want you to tell me in just 20 seconds please, because we only have like 10 minutes to talk about the Ballon d'Or. So kindly let's be short in our speeches. But before that, Sanchez, kabla uniambie, should Ten Hag be sacked or given time? Let me just remind Peter and Dennoh that Chelsea, they are below at number 11. Manchester are at number 8, but Chelsea have got more goals than Manchester United. Sanchez, Ten Hag afutwe ama bado ampe muda? No, Ten Hag ako sawa. He doesn't need to be sacked. Anajua Kenya anafanya. It's only that players ndio wamemfail. Players wamekuwa chini, but then he's doing the right job. Akipata wakina Martinez wakirudi, Varane, Luke Shaw, Malacia, Casemiro, hiyo squad itakuwa sawa na itatesa. It's only that sahi kwa hiyo kazi. Haya, naam, asante. Tufunge gumzo hilo la kuzungumzia derby la Manchester. Imekuwa ni tamu sana, lakini sasa tuvuke tuangazie Ballon d'Or. Lakini kabla hapo nisome jumbe mbili. Namuona hapa bila shaka Ngugi wa Iganjo anasema Bruno will never be benched if Garnacho starts. He doesn't perform also, but Ten Hag can start Pelistri and Marshall should also be given some game time. Alafu Valerie Ngaira anasema back like I never left, tuned in from Kisumu. Welcome back Valerie Ngaira, shabiki wa Manchester United huyo. Waiganjo Ngugi pia asante kwa kauli yako hiyo. Alafu Ruta anasema host Lindelof being played on the left, yet we had a LB on the bench was a tactical decision. Ten Hag is the right man for the job. We'll get there. If it was tactical, I didn't see any tacticalism in that tacticalism of yours, Bwana Rut. Lakini hayo ni ya jana. Now let's talk about something big happening today. I'm talking about the Ballon d'Or, tuzo la mchezaji bora ulimwenguni la mwaka 2023 kwa wanaume na pia kwa wanawake. Hapa kwa wanaume
anayepigiwa upato mkubwa kunyakua taji hilo ama tuzo hilo si mwingine bali ni mshindi mara 7 wa taji hilo, Lionel Messi. Anachezea klabu ya Inter Miami ya kule Marekani na pia timu ya taifa ya Argentina. Huyu ni mshindi wa kombe la dunia, ni mshindi wa ligi kuu soka, ni mshindi wa taji la FA akiwa na PSG msimu jana kabla kuhamia kule Marekani, na pia nafikiri hakuwa mfungaji bora lakini alisaidia Argentina kushinda kombe la dunia. Lakini anapokea upinzani mkubwa. Iwapo swali kubwa ni watatu hawa unazungumzia Rodri, Erling Haaland na Kylian Mbappe, wana uwezo wa kumzuia kunyakua taji lake la 8 la Ballon d'Or? Ndilo swali kubwa usiku wa leo katika kipindi cha Jukwaa la Mashabiki. Mwenzangu Mwas Junior, mwanzo, do you think it's automatically it's Lionel Messi's 8th Ballon d'Or? Okay, kwa maoni yangu, I think if I'm going with Messi na Haaland, automatically will go with Messi. So tukiangalia sagini la season, yes, Haaland alifanya mambo makubwa, alibeba UCL, akabeba ligi na akabeba FA, lakini ikija ni kwenye ligi, I think ndio Mario alisaidia zaidi kwa sababu alikuwa top scorer, alifunga mabao mengi. Tukiangalia UCL pia I think alikuwa top scorer, lakini most of the goals alifunga group stages. Lakini tukiangalia ikikuja ni crucial moment kama ilikuwa ni FA final, hakufunga kwenye finali. Ikija ni Champions League final, he was nowhere to be seen. Rodri ndio alifunga bao. So inaonekana ikikam ni at a big stage ambao Haaland ndio mchezaji ambaye anaweza saidia Man City, hakuwa mahali anaonekana. Ikikuja finali ya fungi. Lakini tukikuja kwenye mchezaji kama Messi yes alibeba League 1, amebeba World Cup ambao tunaona amekuwa most instrumental, isipokuwa tu kidogo Mbappe alimtoa kwenye ile top scorer, lakini tunaona assist na mabao amekuwa tu sawa. Tukiangalia ameenda kwenye klabu ya Inter Miami, klabu ambayo ilianza tu majuzi, timu ambayo hata haijajua kubeba silver ya nini, akawasaidia sana, akabeba kikombe. At least Inter Miami for the first time wako na silver ya there. Lakini sasa kama nikiangalia kwa watatu, if I was to choose, kama sipatii Messi, ningempatia Rodri. I feel like last season I felt like Rodri was more instrumental in tough games than Haaland. So if mimi kwa maoni yangu, ningempatia Messi number 1, number 2 imuende Rodri. So Haaland kidogo kwangu anaenda kama si number 3, 4 after Mbappe. Hiyo ndio maoni yangu. Alright, so unapatia Rodri taji la Ballon d'Or. Okay, what did Rodri do that Messi didn't do? Because I'm asking myself a question here. Sikiza Sagini mimi nimesema if I was asked after Messi. Okay. Mwenye anafaa kuja number 2 ni Rodri. Okay. So sijasema nampatia Rodri Ballon d'Or. Oh, sawa, nimekuelewa. Now, my question to you, Peter, will be, first of all, niambie, who do you think is favorite to win the Ballon d'Or? Wengi wanasema ni Messi, but mimi naangalia naona kwamba Messi kama si World Cup, sidhani kama ana kitu kikubwa kuliko Erling Haaland, because Erling Haaland scored 56 goals, 9 assists, Premier League champions, FA Cup champion, and then UEFA Champions League champion. So those are 3 titles, a treble in one season, top scorer in the league. Messi, 42 goals, 26 assists, World Cup title, League 1 trophy, and trophy des champions in France. And mtu kama vile Julian Alvarez, Julian by the way won everything. Yeye hakuna kitu ambacho kushinda. Alvarez alishinda kila kitu. World Cup, Premier League, FA Cup, UEFA Champions League, yani he won everything. So what do you think about Alvarez? Mbona asishinde? Mwenzangu NissKym. Swali yangu tu ni moja kwa Sagini. Ballon ni yule anashinda vikombe mingi ama ni mchezaji bora? Mchezaji bora, lakini pia ili uwe mchezaji bora lazima uisaidie timu yako kushinda vikombe. Because mimi hata nikiangalia mtu kama Haaland akiwa kwa hiyo list venye Mwas amesema hapo, mimi hawezi ingia top 3 kwangu.
The only thing Haaland alifanya, alifunga tu bao. Messi tumeona akifanya akiwin ya timu yake game imeshindikana, Messi anafanya zile magic zake. Lakini Haaland atafanya ni uweke cross au afunge. That's Haaland. Hakuna kitu kingine. Mimi hata ungeniambia afadhali ingekuwa Messi against mtu kama maybe Benzema ama Lewandowski, mtu kama huyo, but Haaland ni mabao tu, hakuna kitu kingine. Na venye Mwas amesema game kubwa Haaland upotea. Champions League hakufunga, FA final hakufunga. So it's just a middle whatever player. But Messi ni yule jamaa atakuchapia bao, a very tight game, a small team ataichapa bao 5, so he's all over. So mi kwangu mimi napatia Messi na Haaland number 4. Okay, Peter, it seems like Dennoh and Mwas, it seems like they are saying you must score in a final for you to win the Ballon d'Or, because Haaland never scores in the finals, but Messi does. Peter, what do you think? Kitu ya kwanza mimi niko na candidates wawili ambao najua. Can't hear me, Sanchez. Niambie. Dennoh na Mwas wanasema Haaland kwenye finali wafungi, lakini Messi anaibeba timu kwenye finali. Kwa hivyo it seems like you must score in finals for you to win the Ballon d'Or. Hapana. It's not a must. But what matters most ni how do you make your team? How do you help your team? So Haaland support alikuwa anapeana ni kufunga mabao tu. Kama KDB yuko afunge bao, na maybe kama atafunga itakuwa pena kama ya jana. No. But then when it comes to personal effort, Messi ameshinda kila mtu kwa personal effort, ile ya kukuja achukue ball, create chance, akimbie, anaweza piga hizo fouls, afunge bao, unaona? So he's everywhere. Ndio maana ako ni top candidate kwa kuchukua hiyo Ballon d'Or, of which si hata top candidate, but yeye ndo winner. It's confirmed. Mimi niliona most of the sources, 90% of the sources wameandika ni Messi, of which ni reality. So si lazima ufunge finali, but then what matters most ni umesaidiaje timu yako ikachukua vikombe. Okay, so effort Sagini, kuna mahali hujanipata vizuri. Yes, Mwas. Mimi kitu cha kwanza sijasema lazima ufunge finali ndio ukuwe mchezaji mzuri. What I meant is Haaland is scoring goals, sijakataa, lakini itakuwaje wewe unafunga tu group stage pekee? Tukifika knockout upatikani. I think if I'm not wrong, kidogo Sagini, if I'm not wrong, Haaland group stage za Champions League alifunga mabao. Tumeingia kutoka round of 16 huna bao. So games ikikuwa tough kwa timu, unasaidia timu aje? Wewe umefunga tu group stage, ukipata na kina Copenhagen, sijui Club Brugge, huko ndio unang'ara, unapiga mabao 5 6. Ukipata na Manchester kwenye unapiga hat-trick. Unaona? Vitu hazisaidii, ndio unafunga mabao huko. Lakini kikuja ni mahali inahitajika ati Mo West ndio piga mabao au patikani. Lakini wacha niongeze venye Mwas anasema. Hata mimi sijamaanisha you have to score in a final ndio upate Ballon. Ukiangalia Messi venye alienda pale Inter Miami, the guy brought spirit ingine. Anybody who goes to Man City, hata sasa chukue Jackson, huyu wa Chelsea afungi, mpeleke Man City, he will score. Supply iko, the team is good. Mimi sijaona kitu unique Haaland amefanya. Honestly sijaiona. He just scores. In big teams, yopotea, apewe tu pena, that's it. But Messi will score anywhere against any team, whether ni kubwa ama ni ndogo. Alafu ile spirit, ukiangalia Argentina pale walikuwa like, yes, we have Messi. Yaani they believe in Messi, ni kama na yeye anawapatia morale, unaona? Hizo ndio vitu tunasema like
akipatiwa kama good the best player, but Haaland he scores. What else does anafanya nini ingine? Nothing. Yeah. Sagini, Alright. unanipata? Peter, can you hear me? Nakusikia, unanipata? Unanipata? Tunakupata Peter, can you hear Peter. us? Peter, unatusikia? Nawasikia. Peter, hatusikii. Wacha nisome jumbe hapa. Peter anatusikia Sagini. Mimi nakusikia. Iko sawa, kwa sawa, Peter kwa Sasa, sawa. Kwa Ballon Alright, mimi simpati upande wangu, but I can hear you guys. I can't hear you. He's breaking Endelea on my Peter. side. Kwanza. Endelea. Mimi niko namwambia kwa Ballon d'Or kweli candidates wawili wako na He's breaking on my side, so that's why I cannot control the show because simpati vizuri because kwangu simsikii ana break, so that's why I cannot control the show while he's breaking on my side. Lakini wacha nisome jumbe kadhaa kabla ya kuzungumzia na kufungasha mjadala. Hapa namuona Ruth anasema Haaland is a 9. Why blame him for scoring goals? Ballon has lost its value. Man, hawa jamaa go out of the way to create a whole new award for Haaland ndio Messi ashinde Ballon d'Or. By the way, walimnyima Lewandowski wakati fulani wakimtafuta Messi, lakini simuona. Makambo Bingwa anasema nipo ndani na wanusa kama ugoro. Asante sana. Alafu awali walikuwa wametupa jumbe zao wakishabikia wachezaji kadhaa kunyakua taji hilo la Ballon d'Or. KJ David anasema it's just Messi. Asante sana. Alafu namuona hapa bila shaka yoyote Idris Mwashumbe anasema kwamba Messi atashinda tu, alisharoga FIFA kitambo huyu. Asante sana Idris Mwashumbe. I hope you can now hear me Peter. Mnanipata? Yes. So mimi kwangu niko nasema the two most favorite candidate ni Messi, kwa sababu Messi ukiangalia aliwin World Cup na ameisaidia timu yake pia ya club PSG kabla ende Inter Miami. Then ukiangalia Julian Alvarez akona pia higher chance because he helped his club win the Champions League na pia ni candidate kwa ni winner wa World Cup pia. So kwangu Julian anaweza pull surprise sana akiwa voted kuchukua this time round because hiyo chance yake amepata ya World Cup na Man City winning the Champions League itampea an upper hand. Wengi wamesaidia, Mbappe amesaidia club yake on the national team alikuwa the second kwa World Cup, but kwa club pia amewasaidia kidogo, sio sana. So kwangu walikuwa watatu wenye naona watapelekana one-on-one, na wengine bado wako chini, kina Vinicius Junior, kina Salah, lakini Rodri alikuwa anapata chance juu hiyo kusave hiyo Man City kwa hiyo Champions League pia, lakini the most three favorite candidate Messi, Julian Alvarez na Kylian Mbappe. Alright, there's something that Dennoh ametaja kitu fulani cha muhimu kwamba are we awarding a player for winning titles or the best player? I think it's the best player who has helped his team or his club to win titles. Yes, I believe Alvarez has won all titles, but the question is, did he help? How much did he help his team and his national team to win those titles? And that's where Messi beats them all. Lakini gumzo pia la kuzungumziwa bwana Mwas ni kuhusiana na huyu mchezaji Kylian Mbappe, ambao wengi wanasema kwamba huenda asimalize hata ndani ya kibano cha tatu bora. And Rodri or De Bruyne, one of them could finish in the top 3, completing Messi, Haaland, then number 3. What do you say about Mbappe? Mimi kitu ya kwanza naweza sema sijui mbona Peter anatusi Ten Hag na ni juu ya selection, na nikiona selection yake ya top 3 inashangaza, lakini sawa. Kwa hivyo mpira uko hivyo lazima ikushangaze. Okay, for me Sagini, I think pia I don't think Kylian Mbappe kwa maoni yangu, as I said pale awali, uliona top 3 wangu, so kwangu pia sioni Mbappe akifit kwenye ile top 3. Juu sioni, I think the only thing he did last season tu ni kubeba tu ile League 1, and I think pia alikuwa top scorer. So personally, yes, pale World Cup pia alikuwa top scorer, lakini hawakubeba, so we can't give him so much credit. So I don't think he's supposed to be on the top 4 list. Yaani nje ya top 3, ako nje ya top 3. Wacha kangangania huko na kina Lewandowski huko 4-5 huko.
ama hata na Dennoh, Bukayo Osaka. all right. Just Dennoh, again, yes. Mwas anasema he didn't see what Mbappe did last season that was major. So my question will be, what did Rodri and De Bruyne do more that Mbappe didn't do? Because Mbappe pushed this team from the group stage of the World Cup to the final and even made a major push for them to win a second World Cup. De Bruyne and Rodri, on the other hand, what they did was in the UEFA Champions League final. And comparing the World Cup and the UCL, I have issues. So what did Mbappe and De Bruyne do more that Mbappe didn't do? That Mwas is saying that aenda akashindana kina Bukayo Saka. Okay, Sagini, ukianza kucompare Mbappe, I think utaanza kumcompare na player kama Alvarez. These are players that walishine hiyo time ya World Cup. Ukiangalia this season ndio Alvarez tumeanza kumuonaona kwa first 11 ya Man City. Last season Rodri was a very very good player. Alisaidia sana Man City. Ulikuwa unaangalia kama kuna game moja Rodri hayuko, walikuwa na struggle sana, ile balance ya team inapotea. So even unasema input ya player kwa team, I think inafaa ioneshane like the kind of a player you are. Messi kama yuko kwa team inaaffectiwa kiaje? Haaland, he's not there, the team will still score. Messi is a playmaker, he will score. Ataleta spirit bado kwa team. So mimi nikiangalia mtu kama Mbappe, shida ya Mbappe tu imeingia hii saga ya transfer. I think hiyo ndio itakuwa na shida. Imefanya ile like ile Mbappe apate hii Ballon, hiyo ndio imemshusha tuseme bei. Ili kwa saga kubwa ilionyesha na discipline, ilileta tu mixed reaction sana. So I think hiyo ndio inamput off sana kwa hii Ballon. Mtu kama Alvarez mimi naweza mput away kwa sababu I only saw Alvarez mostly in the World Cup just because he was in a good team which was with Messi. So kama Messi anafaa apate, at least Alvarez anajua hata kama alikuwa nominated is because of the team ya Messi. Akitengene tukiangalia Rodri Champions League yote, EPL, he was very influential, very. De Bruyne alikuwa na injury, tulikuwa like finals uliona alitoka juu ya injury mapema. So mimi naweza patia Haaland number 3, Rodri number 2, no, Haaland number 4, Rodri number 3, Lewandowski number 2, and then of course the GOAT himself number 1. Dennoh pia Lewandowski number 2. For your information, Yes. Lewandowski has finished at number 12. For your information, it's just confirmed at number 12. Lakini Dennoh, Peter, tukimalizia, Dennoh anasema kwamba ukimtoa Messi katika timu ungeona effect kwamba timu inayumba yumba, lakini Mbappe kidogo alikuwa anaonekana kwamba hata asipokuepo timu inashinda. Remove Mbappe in that France squad that played in the World Cup. Tell me where France will finish in the World Cup. Remove Mbappe from PSG last season, a PSG which had Neymar and Messi, but without Mbappe they were struggling in the league and the UEFA Champions League. So what's Dennoh trying to mean here by saying Mbappe is in the class of like Julian Alvarez, because they did not help their team so much? Peter, niambie shida ya Mbappe ni gani? Because me I don't see any issue with Mbappe. Mbappe should be in that top 3. Actually, kwa kweli unasema Sagini, ukiangalia ni vile tu Messi gets an upper hand kwa sababu he can think outside the box na ni mtu ambaye anaweza jua kupata bao in so many areas. Manake tukisema sasa hata timu imepata free kick, ukiwa na Mbappe na Messi hata kwa timu moja, hiyo utaachia tu Messi. Ukipata penalty pale kati ya Mbappe na Messi, hiyo utaachia tu Messi. So Messi anapata advantages mingi sana kwa sababu anaweza think outside the box. Okay, Mbappe alijaribu kwa World Cup kuinua France na vile anasaidia timu yake ya PSG kwa sababu amekaa pale na amezoea kuelewa players wake kile anataka na kujituma. Ni kweli anajaribu, at least kwake kabisa akianguka haezi kosa hiyo top 4 kabisa. Kwa kusema kweli Mbappe he deserves at least a part because akona role ameplay ambazo zinaonekana
sio role za kubacha. Pia individually pia hiyo wakati wa World Cup hiyo finali alijituma kwa sababu zile mabao kunazo alitafuta na kiakili yake zaidi. Maana kulikuwa unaona wanafungwa, amekuja kudebu kuequalize hata hiyo last minute kuna vile aliamua kachapa mpira pia kapata ndio pale ndani. Kwa sababu hata mimi uangalia in case tungia reverse hiyo mpira ile ya finali ile Martinez alisave, ingekuwa ni Mbappe, ingekuwa story gani? So kwa kweli yeye ana deserve a chance hapo kwa among the top 4, akona role kubwa amejaribu kucheza kwa national team yake, lakini kwa kweli tukiangalia sisi wote tunakubali Messi ndiye the GOAT na ndiye tu kwa team effect iko kama yuko, kuna effect kubwa sana zinaweza kuwa felt. Alright, hapa kwenye comment section ngoja tusome jumbe za mashabiki bwana Mwas. Shabiki Ngugi wa Iganja anasema Mbappe should complete top 3. Anasema since CR7 is not in the list it has to be a Messi, Dior or no one. Alafu Dante Danilo anasema my guy, uli watch Benzema last season, vitu alifanya ndio akawin Ballon d'Or, very different from Haaland yet wana play same position. Tyson Munala anasema ni Tyson, kiukweli hapo utakompea aje Messi na Haaland? Moja kwa moja naenda kwa Messi kwa sababu hadi Guardiola wa City umtambua Messi, yeye usema Messi smells a goal. Just see what Messi did for World Cup, making him great champion to win this Ballon d'Or. Not only that, but Messi can come to collect balls, which I have not seen on Haaland. Messi has tactics, Haaland has no unique that he has done, not unless scoring. Apart from what else? Apart from that, what else? Now that's where I'm questioning if Haaland is the one being named as the main opposer or challenger to Messi. Where then are you placing Mbappe? Because Mbappe had a very major input for PSG and France, because ukimtoa katika timu ya PSG na timu ya Ufaransa, I don't think France could have made it to the final without him. I don't think they could have even won the league without Mbappe in the league, because we saw PSG could play with Messi and Neymar and Di Maria without Mbappe, and they could struggle a lot. But when Mbappe comes in, they win easily. Mwas, tukimalizia, kauli yako ni ipi? Mwas, ulikuwa unasemaje? Ndio nasema hivi Sagini, kwa maoni yangu kuhusu story Alvarez, mi kuna kitu naona most of the World Cup lazima kuna come up one standout player. Yeah, kuna time ilikuwa Rodriguez, kuna time ilikuwa Andy Folland, kuna time ameshine. So I think it was time for Alvarez, kwa sababu tukiangalia Alvarez ona normal ground hakuna venye Alvarez anaweza weka Lautaro Martinez bench, na tuliona Lautaro ilimlemea kabisa ikakubali Alvarez. Lakini ikikuja ni upande mwingine story ya Mbappe, kusema Mbappe ati amesaidia PSG kubeba Ligue 1 ni kama sasa nianze kupongeza Harry Kane ati juu Bayern wamebeba ligi, Bayern wanapigana 8, Harry Kane anafunga 5. So watakusema Harry Kane alichangia sana Bayern kubeba ligi. Pale PSG hata wapoteze game 20 za kwanza za season, PSG bado tu watabeba ligi. Alright. Okay, sawa kwa hilo, lakini pia tusahau kwamba kuna tuzo la Ballon d'Or kwa wanawake ama wakina dada, na hapa anayepigia upato mkubwa kunyakua tuzo hilo ni Aitana Bonmati wa Hispania na klabu ya Barcelona, Millie Bright wa klabu ya nafikiri Arsenal na England, alafu Linda Caicedo anachezea Colombia, tulimwona kwenye World Cup. Olga Carmona pia vile pia yuko pale, na kina Rachel Daly. Kwa kauli moja kila mmoja, Women's Ballon d'Or, nani ananyakua ubingwa wa Ballon d'Or msimu huu kwa wanawake? Peter. Mary Apps, Peter. Peter mute. Kwangu nasema kwa wasichana nasema ni Aitana Bonmati. Winner of the La Liga, winner of the World Cup. Mwas. Yeah. Sagini Brighton ni wa Chelsea, lakini I'll go with Bonmati. Bonmati aliwin everything possible upande wa kina dada. Yeah. I don't think there's a discussion in the Women's Ballon d'Or winner, because I think ni moja kwa moja it's Aitana Bonmati, because pia ndiye alikuwa I think she was the MVP for the World Cup kama sijakosea bwana Mwas. Yeah, he won everything. Yeah.
Yeah, she won everything. Won the title in La Liga. Yeah. She won everything. By the pia alishinda UEFA Champions League akiwa na Barcelona, na pia akashinda kombe la dunia, na pia akatajwa kuwa mchezaji bora wa mashindano ya kombe la dunia. Kwa hivyo hapo kwa Women's Ballon d'Or, I don't think there's a discussion. It's obvious. It's Aitana Bonmati. But for the Ballon d'Or, I think it's automatically it's Messi. But for me, if Mbappe will miss in that top 3, then tajua basi hizi kura za Ballon d'Or basi huwa ni kama movie, huwa ni kama script imepangwa. Lakini kufikia hapo niseme asante. Kufikia hapo niseme asante kwa kutenga muda, wewe shabiki ule kwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki cha Jukwaa la Mashabiki. Pia niseme asante kwa mwelekezi wangu Dennis Njoroge, ambaye ananiambia kwamba yeye kama shabiki wa Manchester United anasema kwamba yeye anamtaka kocha Ten Hag afutwe kazi. Lakini pia niseme asante kwa wachambuzi wangu mashabiki, Mwas Junior wa Arsenal, Dennoh, NissKym wa Manchester United, mabingwa mara 20 wa EPL. Nimkumbushe hilo Mwas Junior. Alafu pia Peter, shabiki wa Manchester City, asante. Lakini pia niseme asante kwa Ekadeli Aita na pia kaka Alex Sanchez, shabiki wa Chelsea, kwa kuchambua kwenye makala haya ya weekend ya 10 ya Jukwaa la Mashabiki, ikiwa ni EPL edition, papa hapa ndani ya Walk with the Sagini Live. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, pia the sports archbishop. Kwa muda mfupi ujao, in the next 30 minutes, tunakwenda kutazama tuzo za Ballon d'Or. Je, nani atakuwa mshindi? Je, ule unayemtakia ushindi ataupata? Yote hayo ni kwa muda mfupi ujao. Nitakupa matokeo pale kwenye Facebook page, lakini pia usahau kusubscribe mtandao wetu wa YouTube akiwa ni Jason Sagini the Sports Archbishop. Kesho pia ni siku kwenye kipindi cha Gumzo la FKFPL kuanzia saa 3 usiku hadi saa 4 kuzungumzia wikendi ya 8 ya ligi kuu soka Kenya. Je, mambo yalikuwaje? AFC Leopards ikipata ushindi wa kwanza wa ligi kuu soka Kenya, wakati Shabana FC ikipigwa magoli 4-0 na kocha wake Sami Okoth akijiuzulu pale kwenye touchline. Yote hayo ni kesho kwenye kipindi cha Gumzo la FKFPL. Imekuwa ni Jukwaa la Mashabiki kwa nami Jason Sagini. Kama ilivyo ada, michezo ni yetu na spoti ni sisi. Kueni na usiku mwanana. Kwaheri.